Okay, pop question. Go. Difference ng cardiac output sa stroke volume. Stroke volume times beats per minute is the cardiac output. Tama? So, anong difference sa cardiac output? Yung stroke volume Is the amount of volume that is released from in the per beat. per beat. Yeah, per beat. Yung Tas cardiac output per minute. Per minute. Yeah, tama. Tama naman. Ano yung hormonal pathway or hormonal regulation on blood pressure Hormonal regulation. for blood pressure? Yung hormone na nag-regulate for Basically, blood yung pressure. pathway, it's a process. RAS. RAS. Yun. Renin, angiotensin, aldosterone system. System. Sige, sa RAS tayo. Sa renin, who releases? Sino nag-release ng renin? The juxtaglomerular cells. Yeah, the juxtaglomerular cells. In the- Influenced by? Ba't sila mag-release ng renin? Alam kong may baroreceptor sila eh. Or like, they themselves are baroreceptors. Smooth muscle sila. Specialized smooth muscle ng afferent arteriole. Tapos nadedetect nila yung stretch ng blood vessels. blood vessel kung may increase or decrease ng blood pressure. Yan. Tapos, Paano siya naging hormone? Kasi, hormone. so diba dapat itong hormonal yung ito yung pathway. Yung renin. Merong command. Ay, hindi. Not necessarily ang hormone ay from the hypothalamus and anterior pituitary or pituitary. Hindi naman lahat ng hormone nanggaling sila sa kanila. Kasi ko super sure kung baroreceptor sila, pero basta na-detect nila yung increase, ay yung stretch ng blood vessel. Sige, next question. Anong structure yung close proximity ni juxtaglomerular cells? Clue, it detects sodium concentration sa tubules, specifically sa distal convoluted tubules. Sige. The macula densa. Pag mataas ang sodium sa distal convoluted tubule, ibig sabihin, yung glomerular filtration rate bumagal. More yung reabsorption ng Na sa reabsorption ng sodium. Low ang water output. Low blood pressure. Low din yung sodium concentration sa urine tubules. Kaya na-detect niya yung macula densa na low concentration of sodium sa proximal. In turn, di ba magkatabi si juxtaglomerular pati si macula densa? Parang signal niya si juxtaglomerular na, uy, ang Mag-release ka baba. ng renin. Mag-release ka ng renin kasi To activate RAS. to activate RAS.